abizoberi banywana bitu mwena abafollowinga program eji mukama bahereza umugisha brother Kenneth abantu nindeba program eji nubajanja barwashiko rwakana rwakashatu batandika kutubuza nitwija mukama bahereza umugisha mwe bari kunde njiri kandi nsima rahanga munonga abo abantu aburahanga ariyo nakomorera nakiza nagirire mbabazi nabakorera ibintu binge birengero kwitegereza reka tushabe then tugumizemo mukama kirabona umuhani w'igurnesi nitwenda kwebaza ahabwe mbabazi zawe we bari ogundo murundo bwarakoka tureta aha bw'izina ryawe rukwera mukama tehine kindi cyone kitureta umwanya ukwiho no kugambaho kandi no kushurura abantu tukabereka ngo hariho umuhanda n'amazima n'amagara omuriwe Yesu Kristo twakwebazanisha buri muntu wenda rukoreba program ejya hebo umugisha kandi arwo muyidara azumurindi omizine ya Yesu Kristo amen mukama sibo munonga twenda kusima hanga munonga banywana bitu mwena abakunzi ba TV West abakugirebera ombicweka bitari muri nabumwe ebihangiri tinka basagamba district nazimarayo ahabo kuba TV West nerebwa umihangariyo na nebicweka byone ebinde byahe bihanga n'abakutufollowinga aha mikuto ya internet okuragara app mukama bahereza umugisha nikiriza mu program eji terari kamagaragawe ko gabiri gari omuzine ya Yesu Kristo elizoba ko kumukima turiyo twendero kwezoku nabaninyenda ngo mukama twereze mbabazi tugire shara yitwashabayo twabana tuhendera obayine cyo kurabamu obayine kibire cyangire obayine bitaka kozirwe nyina ngo kugambere ngo yetebekanise guma TV yawe twaba twendera program eji tuzakushabaniwe kandi nkiriza ngo mukama naza kugirira mbabazi agire biyakora ebibire miro mu izine rya Yesu Kristo abo kubana hatende kuza kushika abantu bamba cyo bujurizi abo mukama kirize abo mukama komurire mukama ryo nakora ibintu by'amana rahanga no mwese abantu mwe mureke tumwese giye tumuremereho ahabo kuba ebikurema abantu kandi ebikurema sente rahanga tubikumurema mukama simu munonga tuzaguza muri kigambo kitwire tugamba ikigambo cyo kwisigara hanga mukama simu munonga okwisigara hanga n'ikintu kikuru munonga okwisigara hanga n'ikintu cyo mutano abantu bingi besigerera hanga elizoba bintu bijurize abantu binga batambirira rahanga nimenda kugambira ngo tokashanga bariyo bagira ngo ya disappointed ahabo kugira ngo rahanga hine cyata makoriri nabwe cyo nyina ngo kugarire mama niwo wakuba obiro takatandikire kwesiga mukama obunobwire obunobunaku ekine cyasha. This is the generation of trusting in the Lord. Nobwire bwo kwesiga rahanga ombintu byone bitukora tukarebeka ngo amagara gitu n'ebintu bitu byona twabyegekerera mukama simu mnonga bitu no basa kwebuzo giroti rahanga mwesi gireki why should I trust the Lord wenchi twine kwesiga rahanga twine kwesiga rahanga kuba namanye byuta kumanya nareba huta kureba nabasa no kwati wabyuta kubasa kwataho so twine rahanga urubura hamwe twine rahanga urukureba hata kurebwa nabwe cyo twine kumwesigira inshunga nyingi munonga ahabo kuba no mwesigwa nabase tutakubasa nakore tutakubasa gukora nabasa no kushika utakubasa kushika so niyo shonga abonchi twine kwesiga mukama Bible ko kuba no gishoma kuyihomu omukutandaka mpaka kuteko mukushururwa n'abantu binjo Bible eji abo tukureba bayisigire mukama abamagara gabo gataragumire ko kugabire gari omushinjo bakweta Abraham akesigara rahanga yamukorera ibyo kutangaza yamuhereza umwana omyaka yabukuru nitureba omushinjo bakweta Dawudi akesigara hanga amagara gatagaguma ko bwabire gari ntwishwa ngo Dawudi yabana n'umushinjo wabire nakira yo kubimanzo babembeta Goliyasi owabira remirihe y'Abisirayeli ko Bible ringambira ngo bwanyuma ya Dawudi kwesiga mukama akagira tinda yesige bigari tinda yesige macumu tinda yesige birwanso ko kanyeza kwesiga mu izina rya rahanga obwesige bwo kuyabutira mu mukama niyenda kugambira ngo kikaretere injungu yibari iya Dawudi yatera Goliyasi hanze Goliyasi wabira remire bikaka Goliyasi wabira remire abantu bamani batraining bamani ko cyamuretire yazanse niki ibari. That means he trusted in the Lord. Banywana banje ko kwesiga mukama hari hebi interview ro kubasa ebyabo utakubasa kukora hari hebi interview kurabamu abo akuba wabutakuza kubasa so rahanga hinengeri ya fixing on position akakora bya hatakurabwa akakora ebintu birengero kwetegereza ahawishonga yo kumwesiga mukama simu mnonga nituramushije abakweta Hezekiya Bible negira ngo Hezekiya yarwara yashika hantu ambaza rufu
meaning he was going akaba atakintu yo kintu cyo kugira ngo naza kugaruka rebeke naza garuka ko mbantu bakaba batandikire no kumubika no nakubwe butakashikire kuko Bible nyingambira ngo Hezekiya yahindukira kisika yashaba mukama yangira ati mukama ijwe binkori yamutakira Bible yegira ngo mukama yarengera Hezekiya imyaka 15 ahwenje akesiga mukama nituwe umushinga wo kwiteze iki mukama yagamba nawe yamgira ati iroko gendo ze kuragura aha magufa gomere gakarangatini gari mu ruhanga mukama siro no masa kuba yimembera yorumu eyomerera inkama gufa eyomerera inkoku hine cyo kuraba gucyumiri enshaho yawe yumire banywana bawe tubakureba aho bire no rabatokira baho ebyo bire no kora tokibikora embera no rebe ko mirara bajuru wawe ninye nakugambira n'amagufa geze cyeri yaragwireho Bible negira ngo gapimuka gahinduka iheri y'amani why because this man trusted in the Lord omushinjo gakesiga mukama simu mnunga nabo cyo banywana bandi natandukanye na mu kushoborere kurunyi kwereke ngo oyinesho ngahabwencho yine kwesiga mukama abantu babona kabe Daudi nabandi bona bakara by'abantu bamani no basa kugira tukanyine bizimbe kanyine sente kanyine ente zanje kanyine utoke kanyine mukazi kanyine abana gushira hangana za kunyamara munywana wanje nyene mu kugambire notekwa kwesigara hanga ahiguriye ibintu byone byonyine obo yine bikwingana ki obo yine bikuremera bita obo yine kitindu saki it is good I have devised you in the name of Jesus Christ kugira ngo amatsiko gawe no wenge wawe no wesige wawe obiteke umuru mukama omizime ya Yesu Kristo nabo cyo nabanye nangu brother Kenneth abantu abatu mbagambire enshonga what are the benefits of trusting in the Lord nibihembo ki ebyo kubasa kwesiga kuyihomo kwesiga mukama no basa kugira tabwinki takurira inga bindi bintu rahanga kaba muri kiri ko kanye namwe kugambire what are the benefits nibintu kibirunje byo kubasa kuyiha omukwesiga mukama simu mno bana kimombi ndebere cyo wakubasa kuyiho mukwesiga mukama ita when you trust in the Lord no babatunga life of assurance okutunga bukakafu okwesigara hanga no babatunga bukakafu no bamanyangu hariho umuntu oyemerire nawe otakubasa kushwaza sha yamuhebo hariho umuntu oyemerire nawe otakubasa kudisappointinga sha yamuhebo nyano banje no basa kwikirizana na nyangu ebintu byese bitu disappointing no basagura mwenda gwawe oze gujwara nyenchakare oshanga imbibazi gurira no basagura mwenda gwawe ogorere korabe no gorera pase gose no basakura yo no gozya korabe no kunkura amapesha gaguriceho kandi gutire mu sente zawe ebintu byese gibiri disappointing ngurire habantu nabandi barebiri ababire besigini obona gambira mugenzi wati niza kushwera eshaha yembada akamusiga mu yo munga yaba namangu basakutana mu kabisa omatahamu ondijabura so my friend ebintu byese ndebere ni disappointing ko kicira kuretere wahama ekira kuretere watunga watu bikanko the life of assurance amagara bokshanga ono kakafu hino yigamire hino kwesiga ombwiro burungi no bibi no kwesigara hanga ekira kuretere wanyibero kamunyangu echo yo no kora noza kurabaho it is to trust in the Lord okwesiga mukama mukaba simu mno katuremo mu kitabo cye byakozerwe eshura 12 ninga the book of Acts chapter 12 starting from verse 6 ebyakozerwe eshura 12 okutandika namshorongo kwa mukaga na hagira hati Herodi kwiyabeire nayenda okumbaretera omukasheshe ekirecho Petero akabarwejegire aya hagati y'abasirikare babiri mukaba simu mnonga ecahandikirwe kintu kigamba Petero obiyabiratirwe mu kihome bayinzire kumwinyayo bakamukora kubi nko kubabere bahereze kora kubi bagenzi be mukaba simu mnonga ko Petero obwesigebwe n'amatsikoge akabaritiro mu rahanga no barabe yabira ryo mu kihome no barabe yabira komerwe no barabe yabira rinzo wakyo but his trust was in the Lord always jebwe n'amatsikoge akabaritiro mu mukama so Bible ni cyo gamba mshoro ngo mukaga ngo Herode kuyabire naenda kumbaretero mukasheshi ekirecho Petero akabagwejegire aya hagati y'abasirikare babiri aharwije bamwe barinzire ekihome marayika wa mukama yamweyemerera aharubaju Bible yagira ngo omushana gwajwa omukishenge yatera Petero omumbaju yamusimuragira ati ukapwimuka enjegereza mu buga amukono marayika yamugira ati yeziriche ojware kayito zawe yakora atyo kandi ati jwara omunagiro gwawe onkora ati
mukama simu mnoga baseho nabanyabonye nakubagambira ngo kimwumbi interviewrihe obukwesiga mukama. One of the benefits of trusting in the Lord is to have a life of assurance. Petero akaba atakukimanya ngo hariho umuntu wabire naza kumuyama owabire atarakingirwe jegere owabire atarakingirwe baninza babimaruho. Actually one oshoma kurunyi noshanga ngo Petero akaba arinzirwa abasirikari 16. Yes, banabana mukama sibo muno ikome na mukaga barinzira umuntu omwe kandi obo nibigere bakaba bikomere. Oh my God. But this man had put his trust in the Lord. Omushinjo obo wese jewe akata utira mu experience. Omushinjo obo wese jewe akata utira mbitisa biyabira yindi akaba utira mu mukama. Waheza kwesigara rahanga nyine bahanda yari kukozesa okubasa kwiyamba. Your dreams become reality. Amen. Mukama sibo mno abo kuba ko shome cyane ikirweki nikikwereka ngo Petero he was surprised, he didn't know what was happening if it was real. Mukama sibo mno katureba mushorongo obamwenda ngo yashobora yamukwata kokati yamanye cyakorwa marayika yaba kiriye cyamazuma kureka yateka ngo ariyo mukure kwa mukama sibo mno munywana wanje ninyana mukugarira mamane rizo bakugambire ngo kimwumbi intebera kuretere wayongera kuzahari no kwisiga mukama ekira kuretere wabi yarwo kahama no kwisiga mukama abo kora hanga ine byara kukorre oteka ngo uyu mukore ndebire haba ntabagabire muto kabatakumara kuzivuga. Yes. Mukama simu mno omuntu ekyo kutangaza kimbuzo usinge ndebere abantu abakizire baratine expectation yo kumangwa babasa kukira hari abantu abagira mu mabaga babagwita batakumangwa icyo kibasa kubabaho ninye nawo kugambira munywana wanje wendo ryo noreba program egingu ekiraretere wasingure kiraretere washika hobiro takushika no kwisiga mukama. Bible negira ngo Petero kwiyabire nashokora mu kihome marayika mwebembire enjegere zabeze umuroho zaheza kumurgaho yashuri umukore kwa echabire ni kibaho to him was like a dream but the dream became reality. Mukama simu mno ni kushabire rizoba mu izina ya Yesu Kristo ngo cyone cyobire no urabamu echakuba ni kirebe kanke kigumire echakuba kibenkirebe kanke kiroto echo waba norebera hari echo waba noreba kitakubasika rahanga kindwe cyo buruho okikwate ho mu izina ya Yesu Kristo okirebe ni happening mu magara gawe okirebe ni kibaho mu rugendo rwawe. Bible negira ngo Petero yashobore kihome ko kikungarira mamani ekwereka burungi bwo kwesiga mukama ngo abantu ababire bari mu kanisa bayezereka kushabira Petero no barabe mukama no barabe bamanye ngo akaba ari mu kikome ekirinzi w'abasirikari 16 banara baju tabarebe kiraho kushaba. Mwana wanje ninye naho kugambire hine cyo wakuburiyo nurabamo kitakakuzibira kushaba hine mbere yakuberiyo no kutuntuza etakakuzibira kushaba hine mbere yakuburiyo no rwana nayo etakakuzibira kwesiga mukama. Abo kuba abantu bingi ndebire najyatarahanga kwarabarahanga ahabwe ikintu kibaho ahabwe cyembere gitakurgaho ninye naho kugambire ngo rahanga witu nirahanga korumuro. Trust in the Lord. Yes gire kimwe mukama mukama simu mno rahanga witu niwari kuretera biroto byane byamazima niwari kuretera dreams za reality rahanga witu na iziro mwanya go ahota kumwe expecting hona nabasa kurabaho wetari inkomwika ari actually inkomwika na wakinga ho nayubwa mukama simu mno. So abishi Bible nengambira ngo Petero yashobora yarwo mu kihumbi amushobora ngo bikomena hagira ngo kuyahingwire abukubahingwira wigirwa kubanza no rwa kabiri bashika wigirwa cyoma orukuzo mu irembo owijoro rwawe igukira rwuka. Bashobora bahingura umuhanda gumwe aho naho marayika yamutsiga mukama simu mno owigirwa cyoma rukawigukira batarukwasireho ninye nabo bishimo bintu byarahanga tubitwaye hari tubitwaye kachukuru tureke kubireba ke bintu bya story tureke kubireba ka history tureke kubireba ke bitebyo tureke kubireba ke bintu bitakubasa kubaho. I'm talking about things that are still happening. Bible negira ngo wijuru rwabigukira rwonka mukama simu mno ninye nawo kugambire okwesigara hanga hari wenyigezo tarayigura hari wenyigezo urashanga izigwi ebijwaro byojwire no basaba kujwara byutaguze no basaba kushanga aho shire n'imyaka yonyine obo ine myaka 5 obo ine myaka 10 ninye nawo kugambire tuburo byo kuriya byone byo kuriya muniyero kubabuguze
mukama simu mnu tebura mwenda kubona buri yambere rwo gurashwira ngiyo nako bahigirira mu katari wajibura so banywana banje reka twikirezane ngo hahora hanga o turabya kutakubasa kwiramye hahora hanga o tukorere bitakubasa kwekura mukama simu mnu so muri cyo twesige mukama enshonga ya kabiri o kwesigara hanga no kuzara manje. Trusting in the Lord produces the power of confidence. Those are the benefits that you get when you trust in the Lord. No jirumanzi, no tarwawe, no hama, no hano mangu chiwata nkanoza kucyendera. Mukana simu mnu. Nicho kurebera mu mwana wanje. Abantu bese y'uri yomwe abatakutina rahangani bagezeho kuronda karahanga ko bakubasa kwisiga. Nicho kurebera abantu bindi abisirayeli ko barigire Misiri bakaba batamanyirira rahango wabiratakurira. Bible negera kubashira umihamba bagira mbati bari imbere yenda kubaka bayirondera yakate bakabija batarakakarame because they were using it to a god that they would see mukama simu mno ko kana mwana banye nicyo no kwena kugambira ngo umuntu utakwisigara hanga nabatabiyireji eziye nebeta hamireji mukama simu mno ko kakimumbirungi bwo kwisigara hanga is the power of confidence. No wina mana gatarga butosh na wabo ino cyo kuraba mu notse garo hamwe abo kuba no manya ngo hino yesigire hino yegekerire bintu byawe hino yegekerire abana bawe hino yegekerire umushinja wawe hino yegekerire umukazi wawe mukama simu mno abantu batuntuza ubumbera umusege na ino kagera to mushinja wanje tinku mwese atanka kumuteka ho bambega mbego muteka mu center yo komanda ondije muteka mu center yatabi ondije muteka mu rumu at the end of the day otego mutwe nebe wabanobega dubura kwishira mukaba simu mno ko kabunywani wanje abari kwesiga mukaba Bible negera ngo bari inkosho sayuni omushinja wawe wakubasa kumukurindira nirahanga omukazi wawe wakubasa kumukurindira nirahanga abana bawe na business wakubasa kubakurindira nirahanga abantu bakugambira ibyo kora wakora bingi ko kama kuyamba tubiyakuyamba wanyera erusingo mbire bwo kubishoza rero wabagarura umuntu mukama simu mno ebishake byembazwe nimba uzakubenziriya ibintu byo kwata no shiro madara mukama simu mno haleluya basebona banyabo turiyo murembe bwo kwisiga mukama muri cyo twesigera hanga to kubasa kwesigara hanga magaraga kaguma kugari rahanga naza kurinda rahanga naza kwiyamba nibere abantu bakuza kanyamushungushunge kinyonyi ngundi yashwerwa kati kanyamushungushungu ndiyafa ninga ndiyamere kanimaji kinyonyi mukaba simu mno basebona banyabo nyenda kubashabira erizo mu izine rya Yesu Kristo emzi yawe kahemwaki ogikura ogiheye bire ogikura ogiho butikiriza ogikura ogiho kubuzabuzuba otandika kwesiga mukama amen mukama simu mno reka cyome kinde cyahandikirwe kimwe ebyakozwe ishura 16 kutandikira mushorongo gwa 2:5 ebyakozwe 16 amshorongo gwa 2:5 hallelujah now amshorongo gwa 2:5 ntajya hati nyakiro ko mu itumbi Paulo na Sila bakabana bashaba nibeshongora rahanga nembo yesu bategera matu omwanya ubwo habaho mutsa mwingi omusingi gw'ekihome gwatengeretswa aho nawo enyigizona ziguka nenda hane yabo umuntu yakoboroka amen mukama simu mno brother Kenneth twabantu reba kuri yo wa Petero kubashira wigirwe kihome rwayigura ahantu reba amshorongo ngo amshorongo gwa na mukaba omwanya ubwo habamo mutsa mwingi omusingi gw'ekihome gwatengereta aho nawo yigize kihome zayiguka hino adres kwatsere aba bakabani beshongo ekikungarira mamani nguko badende beshongora Paulo hamwe na Sila embohe ezindi zo zikabazi bategera amavuga zabire zino kupinga ezabire zitakwesiga mukama hati nkaba beshongora ngene bagira ngo hatukaragaho no basakuru no shaba abandi bakugerega no zakuba no simbura bakureba munyana wanjye otakatsigare nyuma jware nkito zawe jware umunagiro gwawe jware amani gawe otanke kwikiriza mukama amen mukama sibo mno Bible negira ngo Paulo na Sila batandika kuramya batandika kweshongora batandika kugira ngo rahango riwa man rahango riyo mwesigwa eshikeri zo kare batwashohora my God and the Bible says that the Lord using the earthquake habaho kwinda mwana wanjye nyina kugambira ngo wamariro kesiga mukama you're going to develop confidence no za konde kenza wowe utakubasa kujombeka amen
obumanzi niburetera abazana barandurura obumanzi niburetera iyo wizo mutabone yorumu oburyo murimba oboro Kampala oboro Bushenyi wayombe kamashu kandi obo wizire nakavera mukama simu mno nibuza kuretera wakwata bintu by'amana obo wabirotine address actually noza kwereza abandi address iyo wabirotine address okwesiga mukama n'ekintu cyotine kuzana ni kushabire bizoba ngo mwizine rya Yesu Kristo kora abe hariho muzigustanire nakurwanisa ari kuzabuza ngo utesiga mukama amagara gawe no bwenge gawe n'ibintu byawe otandike kwesiga mukama Bible nengambira kurungi ngo batanka kweshongora embohezwe zinde zikazi bahuri zibategera amatu mukama simu mno ko kanya namwe kugambira orwi enyigikwizinga kireze kikome bari yarabe batakweshongora nibo babanze kushobora mukama simu mno ninyenda kugambira ngo ko kucomo ahacabecho wacomo mutawune giye kuturamo wacomo mukikacho wane cyo kuturamo okesiga mukama rahanga ni warahindurire ni wararetera abari batakumanya bamanya ni wararetera abari batakushoma gwabashomiza ni wararetera abari batakweshongora bayeshongora ni waratandika kujweka abantu ni waratandika kulisa abantu ekiremere ko echo kwetenga korana kimwe cyonka to trust in the Lord. Hallelujah. Okwesiga mukama no kwesiga mukama kukaretera Paulo na Sila bagira obumanzi ekituriyo ntugamba no basota ku buryo mu kikomo keshongora. That is confidence in the Lord. Confidence in trusting in the Lord. Mukama simu mno. Hallelujah. Mukama choterera mukama rahangenga rozamani. Ngo mwanyugo haba musitsa mwingi omusingi kwe kihome gwatengeta aho naho enyigize yuka nemahama ya umuntu yakomoruka. Mukama simu mno. Ni kushabira ngo buri muguha obana mugahago kubura rozaro obana muguhago kwangwa obana muguhago kuremererwa obana muguhago kupangisa obana muguhago kubure bintu obana muguhago kusigwaho erizoba gukoboroche omwizine ya Yesu Kristo yamana ngunena hama ya buri muntu yakomoroka mukama simu mno. Our God has numerous ways in which he uses rahanga wita ine mehanda 10 rahanga wita ine miringo 10 eyar kubasa kukoresa mukama simu mno. Omu kikome cyaba Petero brother Kenneth omu kikome cyaba Petero rahanga kakoresa marika omu kikome cyaba Paulo na Sila yakoresa musa nkahura hizo bamubwira Romwe omubije nibire kanzi akaba inemenya gwe yabire ine nkuyabire nahingura hanzu ya remedise iguriya byatubanyita yakwata kade yakemenya gwe yakanago mujumu yagumiza munire abantu bakabarire ko bamazirene babiri batakuriya omubwira yabanagire bitoke bagumiza mba mwirukanye mukama simu mno. Bible negambira ngo omushinjo bakwetiriya ekona byatanka kumuretera byo kuri bekabireta ranchi bekabireta breakfast bekabireta na sapa birete nyama my God azanka chikona kwekorera nyama mukama simu mno bana chikono kuchukunda nyama kwa kuyekorera chikagireteri my God ninyana kugambira ngo echo ni chimayisa ngo hata kuraba no basa kurabaho ahata kuribwa bintu no basa kubiriramo ahata kushitama no basa kushitamaho aho kugeragera no kutungira ubusinzi bwawe aho kurebera ngo ekenyo turasingurremo niko yiho bujuruzi bwawe mukama simu mno banywanu banje kwesiga mukama neshonga nkuru omagaraga abana babantu mweke mpendere no mushorongo edakika nkemo yonka buri mu bya omukitabo cy'abaramuzi Judges chapter 11 ekitabo cy'abaramuzi eshura 11 mukama simu mno nitugamba kwesiga mukama wana naba nyipendere kigambo eki kwesiga mukama trusting God it produces divine influence. It produces a blessing. Omuntu kwesiga mukama ayino mugisho kumugwaho ebintere byone binagamba ayiguru yabyo hariho mugisha ko kwesiga rahanga omugisha gwarahanga kujwata abaramuze shura 11 mushorongo kubanza nhagira ngo Yefsa omugiriyadi akaba ari yemanzura gambwa konka akaba ari umwana wa Maraya amushorongo gwa kabiri nahagira ngo kandi mukagiriyadi akaba muzire amuzarira abana babojo batabana bo mukazi we abo kubakuzire baringa Yefsa bamugira bati torigira buhunguzi omukayata titwe aho ko buri umwana bo nijo mukazi amushorongo gwa kashatu Bible igira ngo Yefsa nuko kunga benishe akatura munsi ya Tobu abantu arabe batinde mugashu bagumana betara ndahari ari Yefsa nibahurira nawe mukama simu mno handi kimwe kinikiringwa naza kushoma tubasa kurara ko ka Bible nengambira kurunyi ngo Yefsa umwana wa Maraya akaba ari yamanzura gamba ko akaba ari umwana wa Maraya
benishe ababire bimenye no mukejo bamubinga abo kuba giriyanda akaba muzira harumarayi mukabasibo mnu so bamubinga Bible yagira ngo Yefsa yarwa mu nzu yishe yargaho yabira zariwe yargaho yabire namanywa yazo munsi ya Tobu munsi ya Tobu yagitwa abantu babiri batine mugasho. Oh my God. Abantu babiri batine address, ababiri batine Tasia, ababiri batine Maju, ababiri batine Buraru, ababiri batakumanya wabo. Nibo bayigitsira Yefsa. Kandi bo nabo bakambi. Nemunje. Nemunje man. Hati abamugeka n'abatine mugasho. Abantu babiri batine mugasho bashange pungi Yefsa bagegitaho kandi bo bari munsi ya Tobu. Yes. Tobu nkaye wacho okrata embera y'urugogeta Tobu no basa kuyo mu Tobu ni ko pangisa Tobu ne basa kuba kuri ko kurara hatahawe Tobu no basa kuba Tobu ne basa kubera inko kurara aheru kurara mu fereje kurara mu myanya tari mirungi kurara mu njiyo takunda kokabo kubera kwagira ukagiraramo akabara Tobu abantu batinye mugasho bamwegita Bible regira ngo nakuru wasikiri abantu bariya baterwa rutaro ko batirwa rutaro abayisraeli bija kurondo mushijo baro kweta Yefsa baza kubarwanira abo kwa batinde mugasho ko bamushikireho yabahindura bo mugasho bagumana bahindura bahurira bakorizi no kacweka ka Tobu bamanya mu nabarwanira urugamba ko babiri baryaho bahura ngo kariyo mwana mbamwita Yefsa ngari n'abantu batinde mugasho konka ko bakushara mukora kintu hino ro kubare Bible yegira ngo bija kumurunda kubizire kumurunda yabataraka yabagira ati ninye Yefsa omwabinjiri abenshi mwisha kundona bamugira ngo twakweshengereza ijo turwanirire nituza kwayo ubutegeki nibo ratwe ko bembe mukama simu muntu nywana wanje ebihembo byo kwesiga mukama harimo umugisha aho takushabira aho takugambira aho takweshongorera niho yayeshongorere aho abandi baremirwe rahanga niho rakutoratori embere bire kwindukire cyuzu embere bire kwindukire mbera kubona hatandike kwesiga mukama amagaraga wanga hereza mukama nywana wanje niza nyenda kugambira ngo hariho umugisha ogura kushumeho ogura kujendeho ogura kugumeho mpaka na nabana babo mukama simu mnu abishe tukabire tugumana tugamba koka erugambo turukahoyo mukama simu mnu mukama baherezo umugisha ninyana ngomba shabire sharerizo iwe no wahurire bigambere oyine cyobire nurabamo omubiri yo mumbera omunsi ya Tobu hina kikubingire hina hotsi girwe hina ho kureba no shotora arabi nyina kugamba ngo hanga no mwese ba yerekerezo mukono wa TV de kankushabiro mu izina rya Yesu Kristo rikira bone no mu izina rya mukama omukazogo rwibe omushinjogo rwire omuntu ogo ino busasi omuntu ogo kwetenga ngo mutemere umuhanda gutari omuntu ogo kwetenga ngo manyise oyongere kugamba nawe omweshuru ro muringo go mutanga nishaba ngo ugumize muno mubasa nko kuwayemirire na Paulo na Sila nko kuwayemirire na Petero nko kuwayemirire na Yefsa okabahereza ubujuruzi nishaba ngo abantu abo mu izina rya Yesu Kristo bahereza ubujuruzi baretere bahakureba kandi bamanye ko rahanga babwire mukama nindangirira ngo bakize abo kubandebere nokiza ekitini sano bukuru nebyawe Yesu Kristo mujunu witu yotamina mukama simu mno abishe murahanga bahereza umugisha amazina Pastor Alex Turiyazayo inamba zanje no basa kuzishoma kuziha TV yawe ahansi nanana arigiro mu studio nguze muni kushabani kugarira mamani kanisa yitu neshangwa omuri kera Nyamitanga waba nozayo notoro umuhando gwa Nyamitanga kuraba mbere hiru washika hirwaro ry'abane ryawe Innocent noreba ho koranse yatemba washika mu senteje mbagiye to munsike burizamu Divine Holiness Church ninga shekanisa abo Pastor Alex arushabisa buri umwe naza kureta tubakunda munonga kandi tuba tuyine services burusande kutandukana na shahi biri kucyasha mushanju tuyine services nyingi so rebe kangu wabaho nanoro wakashatu tuba tuyine cyoto tuba tushabira abantu tuba abantu bakomoroka mukama bahereza umugisha bakunda munonga omwizine rya Yesu Kristo babare umurisa Alex kandi batabitu aho tukuza kurengaho taho mukwezi kusyo kwikumira kumwe no businguzi bwo kigambe cyo mazima taho muno yesiga mukamaranga twarebye kureberaho byingi yesije mukama ezembera zitaka kwereka ngo nchakara yawe nukwerije guma haro ruhanga urukwindura ito bitakubasa haro ruhanga rukwata ari ito bitaka kwataho haro ruhanga rukuranzya kutarukuranzya
omwizina lya mukama witiyese gusa nabanyeta brother Kenneth kan program ejine berho burashaha 11 mpaka 11 aha TV West wa mukaga na pamweta Pastor Alex Turiazayo kandi sumuzeze dance ya screen yawe nabija kumuteraho no muherezo bujuruzi orwa mukaga tija kuba no ferwa handi ninyenda kubendeza mwabazi umurungi nza kwantureba na nchakare mukama yacu kuno program ya musimanta netubendeze birungi bye bye.